Minta perlongan warak sepi ke kubur. Karena ke Iran nya kejing dawan nuklir he jong trom tong ini skam. Karena ke Iran nya kejing bahal lor nuklir. Shwa karaun ka baar jong kejing keren bat ka Amerika. Foreign Minister ke Iran pensai baka uranium program jong ke Iran. Kadai ka pemla ban penkelah. Foreign Minister Abbas Araghchi. Upen pa artatin ru ya kejing keren ka ban saya jah pedeng ka Amerika baka Iran. Uniu nong mikmat ke Iran ukado bagi kejing keren bedang chen nong mikmat ka Amerika. Steve Witkoff. Ba Witkoff ajimut baka deal kala ban i ka Iran bakan phabiang. Shaka lai point rupunyo % uranium enrichment. چه که مسلمه غنیسازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما برای اعتماد سازی نسبت به نگرانی های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنیسازی قابل مذاکره است. همونطور که عرض کردم ما در این فاصله مواضع متناقض و متضادی شنیدیم. آقای ویتکاف چند جور صحبت کرده، این در مواضع واقعی پشت میز مذاکره روشن. این اصلا به نظر من کمک کننده به روند مناسب مذاکراتی نخواهد بود. با این حال ما باید در جلسه مذاکره مطلع بشیم از نظرات واقعی اونها. اگر که با مواضع سازنده‌ای بیایند، من امیدوار هستم که ما مذاکره در خصوص چارچوب یک توافق محتمل رو بتونیم شروع بکنیم. اگر که نه همچنان با مواضع متناقض Hato kejengkeran pedeng ka Amerika pakai Iran kan kelemno. Balada kejengkeran jong ka Amerika pakai Iran kala sedang. Kejengkeran tenrai company dak jong kejeng penjam. Kawai. Kisingi mensua. Supreme leader jong ka Iran ulah kadau jemut ru. Baka jengkeran kala panampoi jengai. Supreme leader Al Khamenei kuslai sepang kejeng temu jong ka Amerika. Halor kejengkeran nuklir. Khamenei ong ka Iran kayu itangi ke basniu sepang plan ka Amerika. Kajing mahamu Khamenei kawan hadin bahasa sisian par utrom. Uberngem ban terbom ke Iran. Donald Trump ukam ke Iran kaladan hatmit ban sna nuclear weapon. Iran wants to deal with us, but they don't know how. They really don't know how. We had a meeting with them on Saturday. We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. You know, that's a long time. So I think they might be tapping us along. But Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. He can't have a nuclear weapon. Nobody can have. We can't have anybody having nuclear weapons. You know, we can't have nuclear weapons. And I think they're tapping us along because we're so used to dealing with stupid people in this country. And I had Iran perfect. You had no attacks. You would have never had October 7th in Israel, the attack by Hamas, because Iran was broke. They were stone cold broke when I was president. And I don't want to do it. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And they got to go fast because they're fairly close to having one. And they're not going to have one. And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us. I'm doing it for the world. And these are radicalized people. And they cannot have a nuclear weapon. حرکتی تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه. خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. به طرف مقابل البته خیلی بدبین طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم. میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام